ओके, सो आता आपण दुसरा प्रॉब्लेम बघूया. याच्यामध्ये दिला आहे कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज ₹550. ओके, व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ 45 kg प्रॉन्स. सो इथे आता कॉमन काय आहे, कॉस्ट कॉमन आहे आणि प्रॉन्स कॉमन आहे. तुम्ही वाचलं की कळेल. पहिलं सेंटेन्स वाचा. कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज 550. व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ 45 kg प्रॉन्स, राईट. सो कॉस्ट आणि प्रॉन्स इज कॉमन. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स इज ₹550. 1 kg 1 kg prawns is 550. What is the cost of 45 kg prawns? 45 kg prawns चा किती कॉस्ट, किती मीन्स वी टेक इट एज एक्स, राईट. आता ह्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणजे परत एक्स घेतला इंटू 1, क्रॉस त्याला इथून इथे 1 कडे जातो. सो एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 550 इंटू हा क्रॉस इकडे झाला. सो 45. सो नाव एक्स इज इक्वल टू 550 मल्टिप्लाय बाय 45. आणि हा 1 मल्टिप्लिकेशन आहे. जेव्हा मल्टिप्लिकेशन अपोजिट साईडला जातं तेव्हा तो होतो अपॉन 1. So upon 1 means nothing. So again we have here x is equal to 550 into 45. So that is x is equal to 24750. That is equal to 24750. Okay, you have to do this. 550 into 45. Okay, and then you will get 24750. Then you have to write that therefore cost of 45 kg prawns is ₹24,750. Okay, I hope this is clear. Let's go to third problem now. Now the third problem is the cost of 5 pens is ₹65. Find the cost of 1 pen. So what is common here? Cost and pens, right? So cost of 5 pens. How many pens? 5 pens. Cost of 5 pens is 65. Find the cost of 1 pen. So we have to find the cost. So how many pen? 1 pen. What is the cost? So cost we don't know. So we will write it as x. Then again we will do cross multiplication. So we solve left hand side first. So here there is x. So I will write x multiplied by 5 is equal to 65 multiplied by 1. So x is equal to 65 multiplied by 1 is 65. Correct? And this 5, x multiplied by 5. So this 5 we have to take it on other side now. It will cross, you can consider this as a road. Okay. Now when this 5 will cross this road, it will become multiplication. From multiplication it will become division. So आता हा तुम्ही रस्ता कसा कन्सिडर करू शकता. जेव्हा हा 5 रस्ता क्रॉस करून या साईडला येईल, सो इट विल बिकम, हा मल्टिप्लिकेशन आहे, मल्टिप्लिकेशनचं काय होईल, डिव्हिजन. सो इट विल बी अपॉन 5. ओके. सो आता तुम्हाला हे सॉल्व्ह करायचं आहे. 65 आणि 5. सो कसं करणार तुम्ही, 5 1 जा 5, करेक्ट, मायनस रिमाइंडर किती आला 1. मग हा 5 खाली आला इथे, 5 3 जा 15. ओके, मायनस इथे 0. So answer is x is equal to 13. So what is the therefore cost of 1 pen is ₹13. आहे की नाही इझी. तुम्ही बघा, तुम्हाला जेव्हा तुम्ही ह्या पद्धतीने करता, कुठचे कॉमन शब्द आहे ते पहिले तुम्ही लिहून घेता आणि मग तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लाय करता, तेव्हा आपणच तुम्हाला कळतं की ते डिव्हिजन आहे की मल्टिप्लिकेशन आहे. ओके, मगाशी तुम्ही पहिले 2 केले ते मल्टिप्लिकेशन होतो, आता हे जे आहे ते डिव्हिजन आहे. का, कसं कळलं तुम्हाला, जेव्हा तुम्ही इथे x मल्टिप्लाय बाय 5 केलं इज इक्वल टू 65 मल्टिप्लाय बाय 1 केला. सो x इज इक्वल टू 65 मल्टिप्लाय बाय 1 इज 65.
आता हा मल्टिप्लिकेशन जेव्हा क्रॉस करून जाणार रस्ता, ओके, इट विल बिकम डिव्हिजन. सो इट विल कम अपॉन. अपॉन म्हणजे खाली त्याच्या x इज इक्वल टू 65 अपॉन पाय. मग तुम्हाला ह्याच्यावरून कळलं की हे डिव्हिजन करायचं आहे आणि असं करून तुम्हाला हे आन्सर आलं. देअरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹30. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट. Now let's do fourth one. The cost of drawing book, okay, Parat, the cost of drawing book is ₹864. Find the cost of one drawing book. So what is common here? Cost and drawing book, correct? Cost and drawing book is common. So what is here? The cost of drawing book. Cost of a drawing book means how many books you have to consider? One. What it is? ₹864. Find out the cost of one drawing book. So, I think I have done something. Okay, you just write the cost of 8 drawing book here. Okay, here it is 8. The cost of 8 drawing book is rupees this. Okay, so this is 8. Okay, please correct this. Hey, correct kara. Okay, the cost of 8 drawing book is 864. So find out the cost of one. So one drawing book ची cost किती? We will take it as a x. Then again we will do cross multiplication. So we will solve x वाला part first. So x multiplied by 8 is equal to 864 multiplied by 1. So x into 8 is equal to 864 into 1 is 864. Then we have x is equal to 864. Now this 8 will cross this road because it is multiplication. After crossing road it will become division. आता हा x, आता जो x multiply by 8 आहे, ओके, तो मल्टिप्लिकेशन आहे. आता तो हा रस्ता इज इक्वल टू म्हणजे यू कॅन कन्सिडर, तुम्ही कन्सिडर करू शकता रोड कसा. वेन इट विल क्रॉस दिस रोड इट विल बिकम डिव्हिजन. सो यू कॅन से अपॉन 8. सो नाव यू हॅव टू डू डिव्हिजन. 864 divide by 8. 8 ones are 8. बरोबर? Then can you do this 6 directly? No. So 8 zeros are 0. Now you have this. Now you have this 4. So 8 eights are 64. Okay. So what is your answer? Answer is 108. So therefore you have to write, therefore the cost of one drawing book is ₹108. Got it? So this is very easy. You have to just write. तुम्हाला फक्त कळलं पाहिजे की काय कॉमन आहे ते पहिले लिहायचं आणि त्या त्या ह्याच्याप्रमाणे त्याच्या समोर ते नंबर तिथे प्लेस करायचे. आणि वेन यू डू जेव्हा तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करता तेव्हा ऑटोमॅटिकली तुम्हाला कळतं की त्याचं डिव्हिजन होणार आहे की मल्टिप्लिकेशन. ओके, गॉट दिस नो? लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. त्याला फिफ्थ प्रॉब्लेम बघूया. इफ अ लॉग बोट ट्रॅव्हल्स 4 किलोमीटर इन 1 hour. आता इथे ट्रॅव्हल्स दिलाय, ट्रॅव्हल्स इन 1 hour दिलाय. ट्रॅव्हलिंग म्हणजे काय? डिस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये, कारण की 4 किलोमीटर दिलाय. किलोमीटर कधी येतं? जेव्हा आपण डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो. 1 hour म्हणजे टाइम. सो इथे डिस्टन्स आणि टाइम, हाऊ मेनी किलोमीटर्स इट ट्रॅव्हल्स इन 8 hours. सो तुम्हाला जर डिस्टन्स आणि अवर्स कन्फ्युजन वाटत असेल तर तुम्ही इथे किलोमीटर आणि अवर लिहू शकता. ओके, सो किलोमीटर मीन्स व्हॉट? ऍक्च्युअली इट इज डिस्टन्स, right? And hour means what? It is time. So if you don't understand the distance and time, you can just write whatever is given in common here. So kilometer, a log boat travels 4 kilometer. How many kilometer? 4 kilometer in 1 hour. How many kilometers will it travel in 8 hours? So in 8 hours, how many kilometers it will travel? So we have to find x here. We don't know how many kilometers. So x. Now do cross multiplication. So first we will do x wala part, right? So x multiplied by 1 is equal to 4 multiplied by 8. So x is equal to 8 4s are 32. So we have to write therefore
It will in 8 hours it will travel 32 kilometers. Correct? Okay. Now let's do next one.